with associate sponsorship from AMMAT Global Resources. This session highlights the gas master plan, pipelines, processing, and gas to power, including ENI's Congo LNG project, the Banga Kayo initiative, and a transparent legal framework under the new gas code. To moderate, please put your hands together for independent journalist and founder of Beyond the Noise Africa, Hannane Ferdjani. Help me welcome Senior Advisor, SNPC, Jean-Alexis Moussounda. Please also help me welcome Managing Director, AMMAT Global Resources, Massimiliano Mignacca. Also, please help me welcome Founder and CEO, Imperatus Energy, Oumar Semega. Ladies and gentlemen, please help me put your hands together for CEO, Heirs Energies, Osayande Igiehon. Joining us also is the CEO of Dietsmann, Cesare Canevese. Joining Cesare, please help me welcome MD and Country Chair Congo, Total Energies, Eric Delattre. And lastly, please help me welcome MD, ENI Congo, Andrea Barberi. Over to you, Hannah. Ladies and gentlemen, welcome to this session on Invest in Congo. I'm going to have to be a little less flexible than His Excellency, the Minister of Hydrocarbons of Congo, and just let you know right off the jump that this is going to be a bilingual panel, so I urge you, if you need it, to reach for a translation device, as we have some speakers that will be speaking exclusively in French, and I'll kind of be changing between French and English throughout. Mesdames et messieurs, nous nous retrouvons à un moment charnière pour l'avenir énergétique du pays qu'est le Congo. Comme vous l'avez entendu du point de vue donc, du ministre des Hydrocarbures, son Excellence Bruno Jean-Richard Itoie, beaucoup de projets sont en cours, mais la question que nous nous posons aujourd'hui notamment, en tout cas on va essayer d'en parler avec nos différents intervenants ici, c'est au-delà de ces grands projets qui sont en cours, la question centrale de comment faire en sorte que cette transformation énergétique ambitieuse que le Congo a mis en marche bénéficie pleinement au marché local et à la population congolaise, tout en attirant bien sûr les investissements étrangers. So one of the central questions that we want to be able to address here with our esteemed and brilliant speakers is the central issue of while Congo is sort of helming and pushing for this master plan and gas and energy in general, this transformation also has to deliver real benefits to Congo's domestic market and its people. So how do we achieve that, all the while attracting international investments? So we're fortunate to have with us a distinguished group of speakers, from leaders from national oil companies to global operators, from service providers to investors who are shaping or looking to contribute to shaping the future of Congo's energy landscape. Welcome to you all. I won't redo presentation. I know we have exactly an hour and I don't want to waste too much time. Oh, I'm actually 33 minutes. This is significant change. So we're going to try to touch on everything and be as concise as possible. Je vais commencer par vous, Monsieur Jean-Alexis Moussounda, donc conseiller amont de la SNPC. Pouvez-vous commencer par partager comment la SNPC fait progresser sa stratégie d'exploration et où vous voyez-vous dans des opportunités de collaboration dans le cadre du nouveau code gazier qui a notamment été annoncé par le ministre des Hydrocarbures? Oui, merci. Donc, en fait, la SNPC, au niveau de la SNPC, nous sommes en train de traduire les ambitions et la vision des autorités congolaises, en commençant par la présidence et le gouvernement, sur le travail à fournir afin de faire avancer ces ambitions. Donc, la SNPC, en tant que société nationale, convertit ses ambitions en projets, donc avec une stratégie mise en place qu'on appelle performance, basée sur 4 piliers en fait. Et le premier pilier qui parle de l'augmentation de la production et qui se traduit aussi en monnaie, donc des revenus. Dans ce pilier, nous avons 2 axes. Donc, comment est-ce que la SNPC peut contribuer pour justement développer les actifs opérés,
pour lesquels elle est donc titulaire ou opératrice, et aussi à travers nos alliances avec les groupes contracteurs pour tout ce qui est non opéré. Donc, sur cet axe de plier, nous répondons à la demande qui est là du gouvernement d'augmenter la production du Congo jusqu'à la hauteur de 500 000 barils que nous parlons dans quelques années. Le deuxième pilier, justement, parle de la partie de la maîtrise normalement des coûts, mais cette maîtrise se traduit sur l'amélioration de la gouvernance, de notre façon de travailler avec les équipes qui sont en place, afin que nous puissions aller dans des frontières encore un peu plus avancées et faire avancer les projets qui sont autour de cette vision aussi. Et la troisième, donc le paquet qui est le numéro 3, c'est le pilier de la contribution à l'action gouvernementale. Donc cette contribution vient pour mettre l'acteur qui est la SNPC en face de ses responsabilités. Donc produire et aussi rapporter dans les caisses de l'État ce qui lui est dû, étant son arme technique. Et en quatrième, garder toujours un œil sur tout ce qui est plan social avec ses actions pour accompagner le gouvernement pour l'amélioration donc de la vie des citoyens et citoyennes du Congo. Alors, quand on a dit ça, nous avons aujourd'hui en matière de gaz, c'est une ressource qui est particulière pour le Congo. C'est une ressource qui, aujourd'hui, où tout le monde en parle, mais la vision des dirigeants congolais avait déjà été émise depuis longtemps de considérer le gaz comme un moteur de transformation de la vie des Congolais. Donc, en commençant par le premier projet qui déjà parlait de l'électrification, comment générer de l'électricité à partir du gaz. Aujourd'hui, le Congo est électrifié à 70% avec des centrales à gaz, qui donc aujourd'hui devient, si vous voulez, un autre vecteur pour d'autres pays qui nous suivent, qui parlent de gas to power. Donc le gas to power au Congo a déjà existé et on a déjà beaucoup avancé avec. Donc le plan gazier sur lequel nous nous basons aujourd'hui, c'est un élément aussi important, légal et surtout là où l'État ou le gouvernement nous accompagne avec des clarifications, des termes ou sinon des clauses qui n'étaient pas identifiées ou bien définies dans le code des hydrocarbures. Aujourd'hui, nous voulons comprendre quel est l'impact du gaz dans les activités amont, quel est l'impact du gaz dans les activités aval. Et justement, ce cadre du plan gazier nous a permis de nous référencer, nous a permis de clarifier auprès de nos partenaires ce que nous allons faire et comment nous attendons être accompagnés par le gouvernement. Et le gaz, en plus, nous a permis, dans ce plan, de faire un inventaire. Donc, le Congo a fait un inventaire sur ce que nous avons comme ressources gazières, qui représente aujourd'hui autour de ce qui est découvert et des réserves de 14 TCF. Et on peut récupérer facilement jusqu'à 5 TCF. Et de là est parti donc le plan de transformation dans les secteurs de l'export et aussi dans le secteur des besoins locaux. Comme le ministre venait de le dire, nous avons donc lancé avec le groupe contracteur, donc ENI, le grand projet de JNL, qui a 2 étapes, de 600 000 et jusqu'à 3 millions de tonnes par an. Ce projet va être sûrement discuté ici. Donc ça, c'est un volet. Et le deuxième volet, c'est aussi sur le onshore avec notre partenaire Wingwa, où nous voulons répondre aux besoins nationaux d'abord sur tous les axes que Monsieur le ministre a aussi indiqués. Donc en fait, grosso modo, nous avons ces 2 ressources que nous sommes en train de pousser.
Le cadre légal et fiscal a déjà été bien discuté et rendu public avec tous les partenaires. Il n'y a pas de peur aujourd'hui pour venir investir au Congo quand il s'agit du gaz. Et d'ailleurs, on voit juste beaucoup d'intérêt pour que tous ceux qui sont capables de valoriser le gaz viennent travailler et avancer aux côtés de la SNPC et donc du gouvernement congolais. Merci, le message est passé, Monsieur Moussounda. Je vais me tourner vers vous, Mr. Andrea Barberi, sorry. Mr. Moussounda just mentioned the LNG project, which is central to the gas master plan. And just a few months ago in Brazzaville, you actually announced that you would achieve the startup of phase 2 of the LNG Congo project by December 2025. That is just around the corner. Where do you stand now? Thanks for the question and good afternoon all. I'm pretty privileged to have this opportunity to comment an iconic project that, as the minister said before myself, has seen Hannane Congo and the Republic of Congo working together since 2022. In a spirit of collaboration, and also I would highlight the capacity to take a quick decision to set a new benchmark, because as a matter of fact, I would start commenting a bit current operation, because LNG project started back at the end of 2023, and after good and huge inauguration attended by the President of the Republic, today we have delivered 13 cargoes, and we are approaching by the end of the year 1 million ton of cubic meter of LNG produced and delivered in the market. That's a huge result that has been achieved safely and in a stable condition. Where we are today, we are approaching the end of the year, and we have two iconic vessels that are coming in Congo, Scarabeo and Nguya. And I repeat, Nguya is the power that we are generating and sharing with the Congolese country, are coming since 1 month now, and they are expected to arrive by the end of October, Scarabeo, and by the end of November, Nguya. Then final stages for preparation and commissioning, and in December we're going to celebrate the startup. Let me comment a bit on Nguya. It's the power, but it's a power that to us is a way to deliver also local content and sustainability. I had the pleasure to also celebrate with the minister a lot of works used for the preparation and the construction, installation that have been done in Congo. We celebrated this in our Yasika base with the presence of the minister, and this gives us also the possibility to see that the competencies are in Congo, not only the quick action and the quick decision, but also the competences that are needed to launch and to deliver safely this project. So I would say that we will wait all of the people here in December in Congo to celebrate this project with us and the government. Yes. Thank you very much, Mr. Barberi. Monsieur Delattre, Total Energy est présent de longue date au Congo. Il y a également de nombreux projets qui sont en cours et qui sont notamment au niveau de Moau Nord, qui sont très ambitieux. Sur la manière dont vous intégrez justement des mesures de décarbonisation, j'aimerais que vous en parliez tout en nous donnant une sorte de mise à jour sur l'avancée de ce projet. Donc sur Meaux, on a fait 4 infields cette année en fait. On a fait 4 puits subsea pour environ 500 millions de dollars. Ça permet d'augmenter la production de pratiquement 20%. Okay. Meaux, c'est 90 000 barils par jour. Hein. Et les 4 infields, c'est 16 000 barils par jour. Donc un projet assez important. Concernant la réduction des GHG, hein, des émissions à effet de serre, donc il y a deux choses. Hein. Il y a le fuel gaz. 2 tiers des émissions, c'est du fuel gaz, et 1 tiers, c'est du flaring, du brûlage. Sur le fuel gaz, on fait beaucoup de choses. Donc déjà, c'est diminuer les consommations. Donc on travaille sur les pompes d'export, etc., pour diminuer les besoins en énergie.
donc energy savings. Ensuite, on travaille sur l'efficacité des machines, donc on remplace les filtrations d'air, etc. C'est quand même beaucoup de travail. Et enfin, on joue sur ce qu'on appelle le Power Management System, où on essaie de réduire, si on peut faire tourner 2 turbines au lieu de 3, ben voilà, on le fait avec 2 turbines, donc on réduit un petit peu la redondance sur ces machines. Concernant le flaring, bon, c'est beaucoup de process, donc on a éliminé le routine flaring sur tout ce qui est deep water. Donc sur Alima, par exemple, on a fait un rerouting qui permet d'éliminer le routine flaring et d'utiliser ce gaz, de le réexporter finalement. Ce qu'on fait aussi en flaring, donc tout ce qui est OSEA pour monitorer, enfin c'est pas le flaring, c'est plutôt les fugitives, donc on surveille tout ça. Et bon voilà, enfin on fait plein d'initiatives pour réduire, cette année on va réduire de 7% tout ce qui est GHG, donc c'est quand même important. Merci. En plus, c'était concis, c'est parfait. I want to turn to you, Mr. Cesare, because Dietsmann is also a part of the companies in Congo which are sort of the backbone of Congo's maintenance and operations system in the oil and gas industries. So, how do you ensure efficiency across your contracts in such a fast evolving environment where there's different actors, but also where sustainability has become even more crucial than ever? Thank you very much for your question. Good afternoon, everybody. I think that when we talk about efficiency, we shouldn't think about cutting corners. It's more making sure that every single piece of equipment maintained, every euro invested, every hour worked on that site must deliver the maximum possible value. This is what we employ constantly in Dietsmann, and we achieve it through 3 different pillars: people, processes, and technology. People, first of all, in Congo, we have currently a local content of 89%. That means that almost 9% out of 10 are of Congolese nationality. This is, of course, not only limited to sourcing and recruiting people, but is also entailed to invest in training. So the people that work for us are constantly trained to the highest possible standards, international and, of course, national standards. That's a cycle. So the former trainer became now the trainers. So there's a constant cycle in our manpower that keep evolving throughout the years. When we talk about processes, of course, we implement our 40 plus year experience gained all over the different continents we operate in. So our methodologies are the fruit of all the experiences and the references that we accumulate over the years. And when we talk about technology, that is the third pillars that I mentioned before, we talk about centered maintenance processes. So that means that we try to implement more and more predictive and prescriptive maintenance instead of corrective maintenance. We try to avoid failures. We try to plan well in advance also the shutdowns. We try to improve the stock management. That is something very important also for our clients. So I think that by combining the local talents, the experience at the global level, at the group level, plus these kind of new technologies that we are massively implementing in Dietsmann, I think we can truly deliver in an efficient way. Of course, we don't measure that by only one metric. We try to, of course, measure the improvement of all these 3 pillars, making sure that year after year, projects after projects, and contract after contract, we have a tangible customer satisfaction, client satisfaction, and that is really related to our long-term vision. We try to stay with our clients for as long as possible. Thank you, Cesare. AMMAT Group, right? Mr. Massimiliano, I want you to maybe touch on what Mr. Cesare just talked about. He mentioned the use of technology to also sort of promote local content, which is also part of their pillars. But I want you to speak to how AMMAT Global Resources is using technology and partnerships on the ground to make operations run smoothly, but also create more opportunities for companies and local talent. Thank you very much. AMMAT is a young company, and I can say that
It's incredible to be part of this project. And We might have a microphone issue, I think. If we could check that the microphone is on. I'm sorry to interrupt, but I don't think we can hear you. Can we I try? don't know. It is work? Yes. Okay. So AMMAT is a young company established in Congo since 2023, starting the operator in July 2023, and I would say that is the result of the winning reform made driven by the Republic that given the possibility to the new company to start to enter in the country and to facilitate the investment on the country. Is a branch upstream company of an Italian group that is in the oil and gas industry since 60 years. And we manage one, in my opinion, understanding and interpreting the target set by the Ministry of Hydrocarbons to achieve the 500,000 barrels per day that is extremely challenging in 2030. I think that the mature field have to be the pillar and the stability of this and the base of this challenging, obviously with the new project of implementation. We, as a group, as a company, we presented a project in order to establish, to deliver the current production, increase in the production and to contribute to this target. And it's not possible to not think in the fields that in the field that are more than 50 years, to not think about the innovation not only in technology, innovation in the approach, innovation in the training and growing of the people. And I would see, and I'm touching that in this country there is a huge culture, historical culture on the oil and gas industry. Yeah. And the operator cannot avoid to take in consideration this. There are partners, SNPC, that we share all our project, and is providing us indication in order to fine-tune the target, and the Republic that is supporting us. And when we talk about innovation, we talk about this, and obviously with some implementation of the reservoir model in order to achieve and to explore some reserve not previously explored in order to increase the production. Thank you very much. Monsieur Oumar Semega. Alors, en tant que CEO de Imperatus Energy, vous êtes d'abord un acteur du trading. Alors, quel est votre positionnement finalement dans le marché congolais qui est en ébullition, pardon, où il y a beaucoup de choses qui se passent, et quelles sont vos ambitions, notamment dans l'upstream? Je vous remercie, madame, pour la question posée. Imperatus Energy, nous sommes une société de trading récente qui existe depuis 2022, basée au Congo et qui a une ambition africaine. Donc, notre raison d'être, c'est de développer le commerce intra-africain dans un premier temps. Et par rapport au sujet, à la thématique en ce qui concerne les infrastructures, aujourd'hui, au Congo, nous savons que nous sommes un pays de transit. Et en observant la position du Congo au niveau de la sous-région, nous avons vu et analysé les opportunités ainsi que les challenges qui se présentent en matière de stockage. C'est pourquoi nous voulons mettre en place, nous travaillons sur le sujet, de pouvoir mettre en place un centre de stockage à vocation sous-régionale, dans un premier temps avec des capacités de stockage de 300 000 tonnes métriques, que nous comptons déployer en deux phases. La première phase avec des capacités de stockage de 150 000 tonnes, tout produit raffiné, confondu, et ensuite 200 000 tonnes. Donc pour nous, c'est à la fois une opportunité et un avantage de pouvoir proposer à nos partenaires, à nos clients, et de renforcer la capacité de stockage dans le pays, parce que dans certains cas,
c'est valable aussi pour le Congo et dans la sous-région. Les capacités de stockage posent un problème. Donc, l'avantage pour nos partenaires, c'est de pouvoir disposer d'un stock physique disponible. Et pour, du point de vue État, également, c'est de pouvoir avoir un partenaire qui a un stock, constituer des capacités de stockage du point de vue stock stratégique de plus de 2 mois de consommation et derrière pouvoir instaurer une vision que nous voulons mettre en place, c'est le Made in Congo et notamment des cotations offshore Congo. En matière de trading, nous regardons, il existe plusieurs types de cotations dans le fret maritime et sur les opérations de trading, offshore Lomé, offshore Lagos, offshore Ango en RDC, le offshore Pointe-Noire n'existe pas. Donc pour nous, le fait de pouvoir instaurer, mettre en place un hub, un centre de stockage, nous permet de combiner parce que l'activité de trading est intimement liée aussi au stockage. Ouais. Donc l'avantage de mettre ce centre de stockage aura aussi, d'un autre point de vue, permettre à nos partenaires et nous-mêmes de pouvoir bénéficier des fluctuations de marché. Parce que dans notre activité de trading, nous proposons différents types de contrats de type spot, des contrats à terme. Et aujourd'hui, puisqu'on s'inscrit dans une vision, dans un partenariat gagnant-gagnant, le fait de pouvoir avoir du stock physique disponible dans la sous-région, non seulement ça permet aussi d'être rapide dans l'exécution des livraisons dans nos clients, de nos partenaires dans toute la sous-région, mais aussi leur offrir quelque chose qui se fait très peu dans la région, de pouvoir leur proposer des contrats de hedging, leur permettre lorsque le marché est à un niveau bas, par exemple. Aujourd'hui, on sait que l'activité du trading est sujet aux fluctuations en fonction de la géopolitique, en fonction de plusieurs paramètres, mais de pouvoir leur proposer aussi des solutions de couverture, du fait de pouvoir non seulement régler le stock physique et aussi, dès qu'ils peuvent, souscrire à des contrats à terme qui leur permettent d'optimiser et de ne pas subir sur les fluctuations sur le coût de l'importation. Et plus loin, parce qu'on a aussi l'expertise du point de vue Forex, donc c'est pouvoir leur offrir dans toute la sous-région, nos clients des capacités de livraison rapide, l'État de pouvoir disposer un stock disponible et éviter assez souvent des challenges qu'on peut rencontrer parce qu'on a des capacités de stockage qui sont faibles et qui profitent plus aux armateurs qu'aux importateurs. Et comme on s'inscrit dans une logique de partenariat gagnant-gagnant, ben, nous mettons tout en œuvre pour pouvoir mutuellement profiter des opportunités à la fois sur le marché, à la fois toutes les optimisations possibles du fait d'avoir un centre de stockage de grande capacité physiquement sur place. Osayande, the Heirs Energy. I want to sort of maybe react to what your colleague just said. He mentioned sort of a partnership that's win-win, and also the idea of transforming Congo from a platform that's more of a transit platform to a hub. And you, through Heirs Energy, have built an integrated model in Nigeria that links upstream, power, and services. Do you see scope to replicate that in Congo? Thank you very much for your questions and for the contributions. Indeed, we see a lot of similarities and we see opportunity for replication. When I refer to the minister's speech, he talked about a number of things which our solution is uniquely suited for. He talked about on the upstream, he talked about that there is a focus to turn a story of decline into a story of growth, and there's a focus to rejuvenate mature fields. This is our forte. This is where our brownfield excellence approach and philosophy has proven to be unbeatable and has yielded results that are pretty remarkable. If you look at it, interestingly, Congo and Nigeria started oil production at about the same time, 1957, 1958. And our field, Agbada field, was one of the fields that started production in Nigeria in 1958. So we are operating an asset that is more than 67 years old. Yes. Yes. So the challenge in Congo in terms of rejuvenation of fields is what we have gone through with our fields in our asset in OMS 17. So if I just break it down quickly, so what does brownfield excellence do?
What it does is that it looks at mature assets and gives a methodology to maximize potential from it. So one, if you take wells, for example, it gives you a methodology by which you can rejuvenate wells. When we started our asset 5 years ago, we had only 30 wells of the existing wells producing. Today we have over 100. And in fact, we are rejuvenating wells that have stopped productions over 35 years ago. We are rejuvenating them with technology, with innovation, and with unique approaches. And if you look at, in terms of production facilities, we are able to run pumps that are over 65 years old at uptimes of 85 to 90% ourselves. And if you look at our pipelines, we have very aged pipelines. We're also able to develop methodologies to uniquely look at them and keep them running. So that's what we are able to achieve with brownfield excellence. And that brownfield excellence methodology is proprietary and is replicable. And we are looking to replicate it across Africa. Everyone would know that the business family will come from is Pan-African. And so we have in our DNA the instinct and the business drive to invest across Africa with the principle of Afro-capitalism. When we go beyond upstream, in our group, we have upstream, and we produce oil and gas. We have power generation, and we have power distribution. That model is replicable. And interestingly, our upstream plants feeds gas to our power generation plant, and it provides electricity to millions of homes in the eastern parts of Nigeria. And our upstream plants, we have about 5 main plants. 4 of the 5 of them have gas gathering solutions. So all the associated gas from those fields are not fled. They are gathered and ported to the power plants and other gas-based industries. So all what we have achieved in OMS 17 is a textbook case of what Congo is trying to achieve, particularly for the brownfields. I think what we have done with our asset OMS 17, and we are hoping to do with other assets in Nigeria and other parts of Africa, will be replicable indeed in Congo. Thank you very much. We have about 4.5 minutes to finish. I'm going to give everyone an opportunity to respond to another question and maybe conclude in a minute or less would be ideal. I'll start with you, Andrea. How is Eni beyond the LNG exports positioning to support Congo's domestic and energy access agenda? We talked about the expansion of the local market, the access to energy locally. How are you doing that? 1 minute question and 1 minute answer. So I would say that we are really engaged. We talk about energy project at 3 million ton per year, but we have a lot of things moving on. First of all, access of energy. We are working to upgrade the network in order to ensure more reliable access to energy to people. We are working in increasing production as part of the plan of the government because monetizing gas is also a way to unlock value in terms of oil. We are working also on a new supply chain. That is something that also the Prime Minister launched yesterday. We have opened a new sector together with LNG, that is the vegetable oil production since this year, and also in this case we had the honor to have the inauguration of our plant attended by the President of the Republic. We have this plant producing vegetable oil that is capable to feed then biorefineries. This is something that we are proud of. Why? Because producing vegetable oil means working with agriculture, meaning working with people. We are working again with competencies, with a full degree of local content. So we are really committed on this, and this confirms that we are reliable on schedule, but also we are reliable on investing for the country and for a sustainable development of the Republic of Congo.
Thank you. Monsieur Delattre, très rapidement, récemment, donc on a appris qu'un permis minier a été obtenu par Total Energy à Nzombo en un temps record. Qu'est-ce que cela représente pour Total Energy, pour le Congo, et puis surtout, qu'est-ce que cela dit sur le climat des affaires dans le pays? Très rapidement, s'il vous plaît. Alors, quand on parle, le micro marche. Je pense. Vous m'entendez? Non? Oui, ouais. Ouais. Allez-y, allez-y. Je pense pas. The microphone here too, maybe needs to be fixed. We don't have time, guys. Vous m'entendez? Vous essayez? Vous m'entendez? Can we hear him? Okay, I will thank you take so this. much. Non, le sujet, c'est investir au Congo, hein, le sujet de cette table ronde. Je pense que Nzombo, c'est un très bon exemple, en fait. On a commencé à discuter en décembre 2024. On va commencer à forer en novembre 2025. Pour moi, c'est un record du monde. Réussir à commencer à parler d'un permis d'exploration et forer en moins d'un an, c'est absolument extraordinaire et ça représente bien. Enfin, quand on parle du climat des affaires, il y a le rythme à laquelle on arrive à faire les différentes étapes. Là, bon, il y a la discussion, la négociation, les décrets, les contrats de partage de production, le permitting. Tout ça en moins d'un an, je crois que c'est assez extraordinaire. Et j'en parle souvent en disant ça, c'est quand même incroyable d'arriver à faire ça en moins d'un an. Enfin, moi, c'est la première fois que j'arrive à faire ça en 30 ans de carrière. On le voit avec le sourire sur. Ouais, non, mais c'est très captivant. Merci beaucoup. Mr. Canevese, so we'll speak about also how you plan on expanding operations in Congo and bring more expertise into this thriving market within. I'm going to try to be very brief. Yeah. So undeniably, the gas development projects in Congo are of so much interest to Dietsmann. So besides and together with the existing business that we are running since many years in Congo, we would like to jump into that new opportunity. How? First of all, by using our track record. We have been working for the last 40 plus years on very different facilities, oil rigs, gas treatment facilities, FPSOs, FSOs. So we think that we have the competence and the experience to join this project. Secondly, the local foundation. We have an existing infrastructure in Congo since many years. So not only people, but also workshop, warehouse, and vehicles. So also from a logistic point of view and HR capital point of view, we can mobilize people quite quickly, quite effectively. First thing is technology. So we are investing a lot in digital twins, in robotics, in, of course, data analytics and prescriptive maintenance. So we can also help our clients operate in a safer way and in a more profitable way. And I think it also sustainability. So our HSC records show excellent performance. I think all these four components may be of some interest, may be very appealing to our clients, and we would like to join them on this new parcours. Thank you very much. Osayande, there may be some more of advice or even word of experiences from Nigeria that you can share with people who are interested in investing in Congo. Yeah, no, for me, I think that investing in Congo makes a lot of sense. I mean, it makes sense to us. And we're a small company, very ambitious, African, owned by Africans, run by Africans, trying to build an integrated energy business that is uniquely focused on solving African challenges. So I think if it makes sense to us, it makes sense to every other African independent, Nigerian independent, and international company. So I think it's a go. Thank you. Can I have one word from each of my last panelists? Mine. Thank you. I apologize. En 3 secondes, s'il vous plaît. 5 secondes, Oumar. Une conclusion. Le mot de la fin, c'est aujourd'hui, nous sommes un groupe intégré, Imperatus Énergie, depuis très peu, présent dans l'exploration-production, mais aussi dans la distribution. Donc aujourd'hui, notre désir réel, c'est d'apporter une vraie valeur ajoutée sur ce qui se fait au Congo et à l'étranger. Et ainsi faire rayonner fièrement, comme on ne cesse de le dire, le savoir-faire congolais un peu partout. Merci. Massimiliano. I would say the last concept, the last thing that I would like to underline is about another important reform made that is our drive, and that is the local content.
I would say that growing young local talent is maybe a must, and is a must for in our strategy. 98% of local between also in position of high directive on financial and technical. I would say that no change cannot be passed through the respect of this application of this reform. Thank you very much. Et enfin, Monsieur Moussounda. Merci. Alors, 3 choses pour partir avec. La République du Congo est très claire dans sa vision. Donc, retenez, on veut 500 000 barils de pétrole par jour. Nous voulons que chaque foyer congolais ait accès au gaz et nous voulons aussi de l'électricité pour chaque Congolais. Donc, pour ça, nous avons tout le ménage pour produire cela. Nous avons les partenariats en cours qui nous prouvent que cela est bien possible. Et pour réaliser cette ambition, on appelle tout le monde. Total nous a fait confiance avec Nzombo. Eni et nous fait confiance avec 5 milliards d'investissements pour le projet GNL que M. Andrea a dit. Nous avons Wingwa qui met aussi 2 milliards pour avancer le projet gazier. Donc, le côté du Congo, depuis cette année, à travers le ministre, l'appel à tout le monde, c'est de venir investir au Congo. Nous avons eu la conférence au mois de mars et à Brazzaville. Et là encore, nous vous demandons qu'on peut passer des conversations aux actes et aux actions afin que nous puissions solidifier les deals, que nous puissions concrétiser et que nous puissions avancer. Il y a la place pour tout le monde et le cadre légal, fiscal, garanti et stable et la paix sont très associés avec le Congo. Donc vous êtes les bienvenus, comme l'a dit Monsieur le ministre, pour continuer à faire atteindre les objectifs du gouvernement pour ce que je vous ai dit, 500 000 barils, électricité pour tous, le gaz pour tous. Merci. Merci beaucoup. Thank you so much. That means Congo is open for business, and that will be the last parting word. Thank you very much to my esteemed panelists and brilliant panelists for this conversation. Over to you. I apologize for running over. Thank you.